Hi students, welcome to Muralidhar Maths class. లాస్ట్ వీడియోలో పార్ట్ 1 కింద లాగరిథమ్స్లోని ఐడెంటిటీస్ మీద వీడియో చేయడం జరిగింది. ఈ వీడియోలో లాగరిథమ్స్లోని లాస్ మీద వీడియో చేయడం జరుగుతుంది. లెట్స్ గో ఇంటు ద క్లాస్. పాయింట్ నెంబర్ 8, logarithm of products. Very important point. Logarithm of products. Suppose you take any two numbers. The numbers are A and B in general. By applying the logarithm of the product of A and B, that becomes logarithm of AB. Now what is the final solution for that logarithm of AB? That is in the form of logarithm of A plus logarithm of B. That means we are going to prove that log AB is equal to log A plus log B. Logarithm of products A and B are two numbers. Logarithm of AB is always equal to log A plus log B. How is it possible? Here we are not giving any base to these numbers. Suppose in the logarithms no base has not given anywhere, then you consider that as 10 as the base. That is general logarithm. All the logarithmic numbers are defined with respect to the base 10 in the general logarithm. So let us we take that the base of this logarithm is some x. Here also some x. Here also some x. Log AB to the base x is equal to log A to the base x plus log B to the base x. Observe that here A into B is there, but in the solution log A plus log B is there. Now for this solution, let us you take logarithm of AB to the base x is equal to some p you take, because it is a logarithm of number. Every logarithmic number gives some value to us. It is a real number. That real number we do not know. In general we are taking that it is the p. Now by applying that, the first definition, if a power x is equal to n, then x is equal to log n to the base a. If x is equal to log n to the base a, then a power x is equal to n. Now it is logarithmic form. Now we are writing its exponential form. That means x to the power of p is equal to ab. It is equation number 1. Now you take this part, log a to the base x is equal to q, which implies x to the power of q is equal to a. This is equation number 2. Now third one, we are equating to log a to the base x is equal to some r. Now write in the exponential form, x to the power of r is equal to x to the power of r is equal to b. Log ab to the base x is equal to p. X to the power of p is equal to ab is the equation number 1. Log a to the base x is equal to some q we taken. Now by writing the exponential form, it becomes x to the power of q is equal to a. Similarly, the last term, log b to the base x is equal to r.
which implies x to the power of r is equal to b. It is equation number 3. Now observe these 3 equations. Now first we are taking that equation 1. From equation 1 we get x to the power of p is equal to ab. Now we are replacing a as x to the power of q and b as x to the power of r from second and third equations. Now we are writing that x to the power of p is equal to x to the power of q into x to the power of r. A బదులు x to the power of q పెట్టాము, b బదులు x to the power of r పెట్టాము. Now apply that logarithm of that is loss of exponents. A power m into a power n. We all of you to know about that. It is a power m plus n. That means x to the power of q plus r you write by using the loss of exponents. Now x to the power of p is equal to x to the power of q plus r. Now this is in the form of a to the power of m is equal to a to the power of n. In the loss of exponents, we know that a condition, if a power m is equal to a power n, then m is equal to n. This is the condition in the exponents. By using this condition, we are equating the powers. Now p is equal to q plus r. Finally we get p is equal to q plus r. By our assumption, p value is log ab to the base x. Q value is log a to the base x. R value is log b to the base x. Hence proved. Hence proved. Now this is the solution for log ab to the base x is equal to log a plus log b. Logarithm of this is called as logarithm of products. Now by using this logarithm of products, we give some examples. Find the value of log 15 to the base 2. Solution. First you take log 15 to the base 2. This can be written as log 3 into 5 to the base 2. Now this is in the form of log a into b to the base x. Now this is in the form of log ab is equal to log a plus log b. That is equal to log 3 base 2 plus log 5 base 2. So log 15 can be written as log 3 into 5. Now we are applying the logarithm of products on this number. Then we get log 3 to the base 2 plus log 5 to the base 2. Now this is the solution for this type of numbers. Sometimes he will give expand log a b c
to the base x. By using the same law, we can be expanded this one as very easily. This is in the form of log a, b, c. Three terms are there. Now we get log a to the base x plus log b to the base x plus log c to the base x. So log ABC to the base x, by using the above law, then we can be expand like this. Okay, so log A, B, C, D, log A plus log B plus log C plus log D for any non-zero base. Similarly, log x1, x2, x3 and so on xn. Then we can be write in the form as log x1 plus log x2 plus log x3 plus log x4 and so on plus log xn. So this is called as the laws of logarithms, and it is the product of logarithms. Okay. Now finally, the first law in the identity of logarithms, important identity, log AB to the base x is equal to log A to the base x plus log B to the base x. Now, one more law, logarithm of quotient. Logarithm of quotient. In general, we are taking the two numbers A and B. By applying logarithm of that division, the form is log A by B to the base x. We get log A to the base x minus log B to the base x. This is called as logarithm of quotient. In the same manner, in the previous logarithm of products, what procedure we applied, the same procedure we continue and we apply for this solution also. The first, this side, log A by B to the base x. This part is we are taking as some P, and this part is taken as Q, and the last term is taken as some R. This is the LHS and this is RHS parts. In both LHS and RHS contains logarithmic forms only. So every logarithmic number gives some value. But in general we do not know what is its value. That value we are taking as some P, some Q, some R. Now solution for this. Let you take log A by B to the base x is equal to some P, which implies, by applying the second rule, now x to the power of P is equal to A by B. Now this is the equation number 1 we consider. In the same manner, log A to the base x is equal to another letter, some Q we are taken. Now by writing the x to the power of Q is equal to A. This is the exponential form. Every logarithmic forms we are converting into exponential forms. Now the third number, log B to the base x also, we are equating to some letter R. By writing the exponential form,
Now we get x to the power of r is equal to b. Now we taken that this is second equation and this is third equation. Again we take the first equation. Now from first, x to the power of p is equal to a by b we taken. We are replacing a as x to the power of q and b as x to the power of r. We get x to the power of q by x to the power of r. Now, in the laws of exponents, if any number is in the form of a to the power of m by a to the power of n, that value is equal to a to the power of m minus n. That's why we taken that x to the power of p value is equal to x to the power of q minus r. Now, by using the laws of exponents, we converted this as x to the power of q minus r. Now, p is equal to q minus r. P is equal to q minus r. In place of p, we are writing log a by b to the base x and replacing q as log a to the base x and r is log b to the base x. Now we get this above law. That is called as logarithm of coefficient. Now some examples based on that logarithm of coefficient. Suppose log 5 by 8 value with respect to the base 3 given to you. Now how to expand? By using the laws of logarithm of coefficient. Now this is in the form of log a by b. So directly we are applying the formula log a by b to the base x can be written as log a to the base x minus log b to the base x. Now log 5 by 8 to the base x is equal to base 3 is equal to log 5 to the base 3 minus log 8 to the base 3. Now we are replacing a as 5 and b as 8 in the above formula. We get log 5 by 8 to the base 3 is log 5 to the base 3 minus log 8 to the base 3. Now this is the expansion of this whole log 5 by 8 to the base 3. Formula number 9, log a by b to the base x is equal to log a to the base x minus log b to the base x. This is law number 9. The last one, logarithm of power. Logarithm of power. Logarithm of power. The equation is in the form log a to the power of m to the base x is equal to m log a to the base x. Log a power m, the number is in the power form. Log a power m to the base x is equal to m log a. The same proof for this also.
solution. Let we take this value is some p log a to the power of m is to the base x is equal to p. By writing exponential form, we get x to the power of p is equal to a to the power of m. ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తూనే ఉన్నాం. ఏ లా వాడినా సరే, ఏ ఐడెంటిటీ వాడినా సరే, మనం a to the power of x is equal to n అనే ఫార్ములా, అలాగే x is equal to log n to the base a ఉంటే a to the power of x is equal to n అనేది ఎలా రాసుకోవాలని ఈ రెండింటి మీదే బేస్ చేసి అన్ని సొల్యూషన్స్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఆ రెండు సొల్యూషన్స్ ఏ సొల్యూషన్ చేయాలన్నా ఆ రెండు ఫార్ములాలు మనకి ఎప్పుడూ కరెక్ట్గా ఉండాలి. వాటి మీద ఎలా రాయాలి, ఎలా చేసుకోవాలి, ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అనేది మనకు ఐడియా ఉండాలి. కాబట్టి ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ పీ ఈక్వల్ టు ఏ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎం. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఒక లాగరిథమిక్ నెంబర్ ఉంది, దాన్ని మనం log a to the base x is equal to some q అనుకుందాం. ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లో రాస్తే x to the power of q is equal to a అవుతుంది. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 కింద తీసుకుంటే, ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 కింద కనుక తీసుకుంటే, మళ్ళీ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ x to the power of p is equal to a to the power of m అని రాసి, a బదులు x to the power of q కనుక రాస్తే x to the power of p is equal to x to the power of q whole to the power of m అవుతుంది. మనకి లాస్ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెన్స్లో a to the power of m whole to the power of n అనే ఫార్ములా వస్తే మనం a to the power of mn అని కింద రాస్తాం. సో ఇక్కడ కూడా మనం x to the power of mq అని రాయొచ్చు. ఇంకా అట్లానే a పవర్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు b పవర్ a పవర్ n. సో m ఈజ్ ఈక్వల్ టు n ఫార్ములా అప్లై చేస్తే we get p ఈజ్ ఈక్వల్ టు mq అనే కండిషన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ p అంటే log a పవర్ m టు ద బేస్ x అని రాస్తాం. అలాగే m గానే రాస్తాం. q బదులు log a టు ద బేస్ x అని రాస్తాము. కాబట్టి log a టు ద పవర్ ఆఫ్ m టు ద బేస్ x ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు m log a. అంటే ఇక్కడున్న పవర్ని మీరు ముందుకు రాసుకొచ్చేసి మిగతాదంతా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాస్తే మనకి ఫార్ములా అప్లికేషన్ అయిపోయినట్టే, ఎక్స్పాన్షన్ చేసినట్టే. నౌ దిస్ ఈజ్ law number 10th in the logarithms. This is called as logarithm of power. Now formula number 10, log a to the power of m to the base x is equal to m log a to the base x. ఇక్కడ బేస్ x కనుక వాడు ఒక వాల్యూ ఇస్తే ఆ వాల్యూని మెన్షన్ చేయండి. ఒకవేళ ఏ వాల్యూ ఇవ్వకపోతే మీరు 10 బేస్ తీసుకొని ప్రాబ్లమ్స్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ మీరు ఏదో ఒక బేస్ తీసుకోవాలి కంపల్సరీగా అనుకుంటే 10 బేస్ అయినా తీసుకోండి, లేకపోతే ఎక్స్ బేస్ అనుకొని కండిషన్ ఈజ్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అండ్ ఎక్స్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 1 కండిషన్ని కంపల్సరీగా మెన్షన్ చేయండి. ఎందుకంటే లాగరిథమిక్ నెంబర్స్ ఏవైనా సరే బేస్ మాత్రం 1 కాకుండా చూసుకోవాలి. మనం చెప్పిన ఐడెంటిటీస్లో అది కూడా ఉంది. log 1 to the base 1 does not exist. These are all identities are defined with respect to the base x. Conditions are x is greater than 0 and x is not equal to 1. సో ఏ ఫార్ములా అప్లై చేసినా, ఏ ఐడెంటిటీ అప్లై చేసినా లాగరిథమ్స్కి మనం బేసిక్గా ఫాలో అయింది లాస్ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెంట్స్. లాస్ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెంట్స్లో a ఇంటూ a ఇంటూ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు a పవర్ m అని, అలాగే a పవర్ m ఇంటూ a పవర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు a టు ద పవర్ ఆఫ్ m ప్లస్ n అనే ఫార్ములా. a టు ద పవర్ ఆఫ్ m బై a టు ద పవర్ ఆఫ్ n వేర్ m ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ n, a టు ద పవర్ ఆఫ్ m మైనస్ n కండిషను. అలాగే a టు ద పవర్ ఆఫ్ m హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు a టు ద పవర్ ఆఫ్ m ఇంటూ n అనే కండిషన్ని జనరల్గా బేస్ చేసుకొని మనం ఇది ఫాలో అయ్యాం. అలాగే
ఇప్పుడు లా నెంబర్, ఇప్పుడు ఫార్ములా నెంబర్ 8, ఫార్ములా నెంబర్ 9, ఫార్ములా నెంబర్ 10, ఈ మూడిటికి కలిపి ఒక కంబైన్డ్గా ఒక లాగరిథమిక్ ఫామ్ని ఫామ్ చేస్తే దానికి లాస్గా ఎలా విడగొట్టి ఎక్స్పాన్షన్ చేయాలో అనే పాయింట్ కూడా ఇప్పుడే నేర్చేసుకుందాము. ఇప్పుడు ఏంటంటే దీనికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్, పాయింట్ నెంబర్ 10కి ఎగ్జాంపుల్స్. సపోజ్ ద నంబర్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 2 to the power of 5 to the base 10 అని ఇచ్చాడు అనుకుందాం. దీన్ని మనం ఈ లా ఉపయోగించేసి సింపుల్గా దీన్ని log a to the power of m to the base x తో కంపేర్ చేసుకుంటే దీని రిజల్ట్ మనకి m log a గా రాసాము. ఇక్కడ m వాల్యూ 5 అవుతుంది, a వాల్యూ 2 అవుతుంది, x వాల్యూ 10 అవుతుంది. కాబట్టి మనకి ఫైనల్గా log 2 to the power of 5 to the base 10 can be written as 5 log 2 to the base 10. ఈ 5ని జస్ట్ ఇట్లా ముందుకు రాసుకుంటే మనకి ఆ ఫార్ములా వచ్చినట్టే. సింపుల్గా రాయటం. 2/5లో 5 ఎక్స్పోనెంట్, ఆ ఎక్స్పోనెంట్ని తీసుకొచ్చి లాగరిథమిక్ నెంబర్ కోఎఫిషియంట్గా మార్చేసుకోండి. m log a ఫామ్ కాబట్టి 5 log 2 to the base 10. ఈ ఫామ్ ఇస్తే ఈ ఫామ్ రాయటం, ఈ ఫామ్ ఇస్తే ఈ ఫామ్లోకి రాయటం రావాలి. ఇక్కడ 5 log 2 to the base 10 ఇస్తే ఈ 5ని తీసుకొచ్చి దీనికి పవర్గా రాస్తే ఇట్లా వచ్చేస్తుంది. సింపుల్గా ద ఎక్స్పోనెంట్ పొజిషన్స్ మార్చుకుంటూ వెళ్తే మనకి ఈ లా సూటబుల్, ఈ లాకి సంబంధించిన రిజల్ట్స్ మనకి ఈజీగా మనం ప్రాబ్లమ్స్లో చేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది. నౌ దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ రిలేటెడ్ టు ద logarithm of power. Now point number 11 కింద combination of laws. Now laws of logarithms లో logarithm of product గురించి, logarithm of quotient గురించి, అలాగే logarithm of power గురించి ఇప్పుడే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సపోజ్ ఒక నెంబర్కి ఈ 3 లాస్ కనెక్టెడ్ అయి ఉంటే దాన్ని ఎలా ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకోవాలి, ఈ 3 లాస్ని కంబైన్ చేసి వాటిని ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకునే విధానాన్ని ఇప్పుడు పాయింట్ నెంబర్ 11 కింద ఒక ఎగ్జాంపుల్ రూపంలో డిస్కస్ చేసుకుందాం. సపోజ్ ఎక్స్పాండ్ log a to the power of p, b to the power of q by c to the power of r. There is no base, you take consider that 10 base, otherwise x base. While writing that a general base x, you must follow the condition as that x is greater than 0 and x is not equal to 1. So by writing that a base or not writing any base, then in your mind the base is equal to 10. That is the meaning. So there is no base here. Now in our mind it is equal to 10 base. Now log a power p, b power q by c power r. Observe that a power p into b power q, these are all logarithm of products. A power p into b power q by c power r, this is quotient of logarithm. But every number is in the form of a power. That's why these 3 laws are connected to this problem. Now, if the problem has given to you like this, first you apply that logarithm of quotient and you expand this as the first step. In the first step, you write this complete as log a to the power of p into b to the power of q minus log c power r. ఇలా రాసాము అంటే లాగరిథమ్ ఆఫ్ కోఎఫిషియంట్కి ఫస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాం. అంటే లాగరిథమ్ ఆఫ్ కోఎఫిషియంట్ని అప్లై చేసి ఈ మొత్తం సింగిల్ లాగరిథమిక్ ఫామ్ని ఇప్పుడు 2 టర్మ్స్ ఉన్న లాగరిథమిక్ ఫామ్ లాగా రాయగలిగాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి లాగరిథమ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ అప్లికేషన్ ఉంది. దీన్ని మళ్ళీ సెకండ్ స్టెప్లో log
a to the power of p plus log b to the power of q minus log c to the power of r కింద రాస్తాం. ఇక్కడ లాగ్ ఏబీ ఫార్ములా అప్లై చేసాం, అంటే లాగరిథమ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ అప్లై చేసాం. ఇంకా లాస్ట్కి పవర్ ఆఫ్ లాగరిథమ్స్ అప్లై చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ థర్డ్ స్టెప్లో మనకి ఫైనల్గా ఇది లాగ్ ఏ పవర్ పి కాబట్టి ఇది పి లాగ్ ఏ కింద రాస్తాము సింపుల్గా. ఇక్కడ ఏ బేస్ రాయట్లేదు కాబట్టి ఇది 10 బేస్ కింద వర్కౌట్ చేయబడుతున్నది. అలాగే లాగ్ బి టు ద పవర్ ఆఫ్ క్యూ అంటే క్యూ లాగ్ బి కింద రాస్తాము. అలాగే లాగ్ సి టు ద పవర్ ఆఫ్ ఆర్ అంటే ఆర్ లాగ్ సి కింద రాస్తాము. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ లాగ్ ఏ టు ద పవర్ ఆఫ్ బి బి టు ద పవర్ ఆఫ్ క్యూ బై సి టు ద పవర్ ఆఫ్ ఆర్. ఇట్లాంటి కాంబినేషన్ లాస్ మీద మనకి కంపల్సరీగా పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్లో 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ కానీ 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ కానీ ఒకసారి అడగచ్చు. కాబట్టి ఈ రకమైన ప్రాబ్లమ్స్ మీద మీరు ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేసి ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేసుకొని వాటి సొల్యూషన్స్కి ఇలా లాస్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ లాస్ ఆఫ్ లాగరిథమ్స్ని వాడుకుంటూ ఈ అప్లికేషన్స్ అన్నీ కనుక మనం అప్లై చేస్తే లాగరిథమ్స్లో ఏ ప్రాబ్లం అయినా చాలా సులువుగా సొల్యూషన్లో మీరు యాక్టివ్గా పార్టిసిపేషన్ చేయగలుగుతారు. కాబట్టి ఈ లాస్ మీద కంప్లీట్ గ్రిప్ ఉండాలి. ఈ 10 లాస్ మనకి లాగరిథమ్స్ ఎక్కడికి పోయినా సరే, ఎంత హై క్లాసెస్లో అయినా సరే ఈ లాస్ 10 లాస్ మనకి బాగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ లాస్ మీద గ్రిప్ తెచ్చుకోండి, ఈ అప్లికేషన్స్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోండి. అలాగే మనం ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ 1 పార్ట్ 2 కింద ఈ మొత్తం లాస్ని డివైడ్ చేయడం జరుగుతున్నది ఈ వీడియోలో. అంటే ఫస్ట్ 1 to 7 వీటిని లాస్ ఆఫ్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీస్ కింద, అలాగే 8, 9, 10కి లాస్ ఆఫ్ లాగరిథమ్స్ కింద కనుక మనం డివైడ్ చేసుకుంటే ఇది పార్ట్ 1 కింద కన్సిడర్ చేయండి, ఇది పార్ట్ 2 కింద కన్సిడర్ చేయండి. ఇప్పుడు పార్ట్ 2లో మనం లాస్ ఆఫ్ లాగరిథమ్స్, వాటికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్, వాటికి సంబంధించిన అప్లికేషన్స్, కాంబినేషన్ ఆఫ్ లాస్, ఎవ్రీథింగ్ ఇప్పుడు పార్ట్ 2లో మనం చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు మనం లాగరిథమ్స్ మీద ఐడెంటిటీస్, వాటికి సంబంధించిన లాస్, ఎగ్జాంపుల్స్తో సహా మనం ఈ వీడియోలో అందించడం జరిగింది. లాస్కి సంబంధించిన ఐడెంటిటీస్కి సంబంధించిన ఎక్సర్సైజెస్, వాటికి సంబంధించిన పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, వాటి సొల్యూషన్స్తో సహా పార్ట్ 3 కింద నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు అందించబడుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.